नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 6.3 बघणार आहोत. मोड, हाऊ टू कॅल्क्युलेट मोड फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, I will explain all solved examples and all examples from practice set 6.3. Now let us start. First, mode for ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन. यापूर्वी तुम्ही 9th स्टँडर्डला मोड लर्न केलेला आहे. इट्स फॉर अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन. वी नो दॅट द स्कोर रिपीटिंग मॅक्झिमम नंबर ऑफ टाइम्स in a data is called mode of the data. For example, a company manufactures bicycle of different colors. To know which color is most wanted. ओके, जर एखादी कंपनी वेगवेगळ्या कलर्सच्या बायसिकल्स मॅन्युफॅक्चर्स करत असेल तर कुठला कलर्स हा जास्त विकला जातो, सेल केला जातो, त्या कंपनीला ते माहिती पाहिजे. अँड दॅट इज नथिंग बट दी मोड. इफ अ कंपनी मॅन्युफॅक्चर्स मेनी ॲटम्स, इट मे वॉन्ट टू नो विच ॲटम्स सेल मोस्ट. कुठल्या प्रकारचा ॲटम जास्त विकला जातो ते त्या कंपनीला माहिती पाहिजे. इन सच केसेस द मोड इज नीडेड. आणि अशा वेळेस मोडची आपल्याला त्या ठिकाणी कंपनीला आवश्यकता असते. ओके, वी हॅव लर्न द मेथड ऑफ फाइंडिंग द मोड ऑफ अन अनग्रुप्ड डाटा. 9th स्टँडर्डला तुम्ही मोड लर्न केलेला आहे, अनग्रुप्ड डाटा. त्यावेळेस कोणत्याही प्रकारचा तिथे ग्रुप नव्हता. ओके, नाव लेट अस स्टडी द मेथड ऑफ estimation of mode of grouped data. Okay, the following formula is used for the purpose. What is that formula? Mode is equals to L plus in square bracket f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 bracket complete into h. Now the meanings of these letters. The first is capital L. L means what? Lower class limit of the model class. म्हणजे ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे त्या मॉडेल क्लासचा लोअर क्लास लिमिट पाहिजे आपल्याला. F1 फ्रिक्वेन्सी ऑफ द मॉडेल क्लास, ज्याची फ्रिक्वेन्सी सगळ्यात जास्त असणार आहे, दॅट इज कॉल्ड दी F1. F0 फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्लास प्रिसिडिंग दी मॉडेल क्लास. मॉडेल क्लासच्या आधीच्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी, that is called the F0. F2 frequency of the class succeeding the model class. Model class नंतर जी काही frequency असेल and that frequency is F2. H class interval of model class. Okay, let us see with an example how the mode is estimated using the above formula. Okay, आता आपण एक example बघणार आहोत. First example, the classification of children according to their ages playing on a ground is shown in the following table. Find the mode of ages of the children. First, age group of children in years. Number of children. First is 6 to 8. Okay. Then the number of children is 43. Next, 8 to 10. Number of children 58. 10 to 12, number of children 70. 12 to 14, number of children 42. 14 to 16, number of children 27. आता या ठिकाणी सिंपल आहे. मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी कुठे आहे नंबर ऑफ चिल्ड्रनची, दॅट इज 70 अँड इट इज डिनोटेड ॲज F1. ओके, आणि म्हणून यापूर्वी आपण इथे F1 कशासाठी घेतला होता? फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी मॉडेल क्लास. ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे दॅट क्लास इज कॉल्ड दी मॉडेल क्लास. आता या ठिकाणी मॉडेल क्लास कुठला आहे? 10 to 12. दिस इज F1. यानंतर F0. व्हॉट अबाउट द F0? F0 इज 58. या ठिकाणी आपण लिहिलंय F0 मीन्स व्हॉट? फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्लास प्रिसिडिंग दी मॉडेल क्लास. मॉडेल क्लासच्या आधीची फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज कॉल्ड दी 58. नेक्स्ट F2. F2 is equals to 42. इथे आपण पुन्हा लिहिलेलं आहे F2 फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्लास
सक्सिडिंग द मॉडल क्लास नंतरच्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी इट्स डिनोटेड बाय F2. ओके, these are F1, F0, F2. ओके, नेक्स्ट H means what? The class interval. आणि या ठिकाणी सर्व क्लासेस कसे आहेत तर कंटिन्युअस आहेत. That is 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16. Therefore, the class interval, that is H is equals to 2. Okay. From the table, we note that the maximum number of children is of the age group 10 to 12. Okay, age group 10 to 12 याची फ्रिक्वेन्सी कशी तर ती सगळ्यात जास्त आहे. So the model class is 10 to 12. This is the model class. Now solution. Here F1 is 70 and the model class is 10 to 12. Therefore, in the given example, L means what? Lower class limit of the model class. Model class ची lower class limit किती आहे तर ते 10 आहे. H, class interval of the model class. Model class चा class interval 10 to 12 means what? Here 12 minus 10, that is you will get here 2. Next, frequency F1, frequency of the model class. Model class ची जी frequency असेल, it is denoted by F1 and that is a 70. F0, frequency of the class preceding the model class. Model class ची आधीच्या क्लासची frequency and that is a 58. F2, frequency of the class succeeding the model class. It is a 42. Okay. Now what is the formula? Formula is mode. Mode is equals to L in square bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 bracket complete into H. आता यामध्ये सर्व व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. L is a, okay, lower class limit is a, of the model class is a 10. F1 maximum frequency, F0 that is a 58. 2F1 2 into 70 minus 58 minus 42 into H means what? Class interval is a 2. And a normal simplification is 10 plus 70 minus 58, you will get here 12. 2 into 70, 140 minus 58 minus 42, you will get here 100, bracket complete into 2. 10 plus 12 upon 40 into 2, and after simplification, you will get here 12 into 2, 24. 10 plus 24 upon 40, and if you simplify it, then you will get here 10 plus 0.6. And finally, the mode is 10.6. And therefore, the mode of the ages of children playing on the ground is 10.6 years. काय झालं त्याचं answer. This is the mode of the ages of the children is 10.6 years. Okay. यासाठी काय की तुम्हाला हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. या सर्व व्हॅल्यूज तिथे सबस्टिट्यूट करायचे, देन यू विल गेट दी आन्सर. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. The following frequency distribution table shows the classification of number of vehicles and the volume of petrol filled in them. Find the mode of the volume. That is, first is a petrol filled in liters 1, 2, 3. Number of vehicles 33. म्हणजे 1 ते 3 लिटर पेट्रोल भरणारे व्हेकल्स किती असतात तर ते 33. 4 to 6 40 vehicles. 7 to 9 27. 10 to 12 18. 13 to 15 एवढं लिटर पेट्रोल भरणाऱ्या व्हेकलचा नंबर किती आहे तर तो 12 आहे. ओके. नाउ इफ यू सी दिस, दी क्लासेस आर डिसकंटिन्युअस. म्हणजे कसं 1 to 3. नेक्स्ट 4 to 6 क्लासेस आहे डिसकंटिन्युअस आहेत तर ते आपण ते कंटिन्युअस क्लासेस करणार. नाउ सी दिस हियर, द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्युअस, सो लेट अस मेक देम कंटिन्युअस अँड रिराइट द टेबल. फर्स्ट ते क्लासेस ॲज इट इज आपण इथे लिहिणार 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15. क्लासेस कंटिन्युअस करताना मग कसे कंटिन्युअस करणार? व्हॉट इज अप्पर क्लास हियर 3 आणि इकडचा लोअर क्लास 4 आहे. या दोघांमध्ये 1 चा डिफरन्स आहे, दॅट इज 1/2. जो काही डिफरन्स असणार आहे इट इज डिवायडेड बाय 2, देन दॅट इज नथिंग बट 0.5. म्हणजे या लोअर क्लास मधनं
0.5 मायनस करणार, अप्पर क्लासमध्ये 0.5 प्लस करणार. Therefore, the first class will be 0.5 dash 3.5. Next class 4.5 मधनं पुन्हा 0.5 मायनस करणार. You will get here 3.5. 6 मध्ये 0.5 ऍड करणार. You will get here 6.5. Next 7 to 9 पुन्हा इथे सबस्ट्रॅक्ट करणार. 7 मधनं 0.5. You will get here 6.5. 9 मध्ये 0.5 ऍड करणार. You will get 9.5. And in this way all the remaining classes. Okay. आता या ठिकाणी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी किती आहे? द मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी इज 40. देअरफॉर इट इज डिनोटेड F1. आणि याच्या आधीची फ्रिक्वेन्सी किती? तर ती F0 असणार आहे. त्यानंतरची फ्रिक्वेन्सी F2 असणार आहे. दिस इज द मॉडल क्लास विच हॅज द मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी. व्हॉट अबाउट द L? दॅट इज अ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, that is equals to 3.5. And H means what? The length of the class interval. 3.5 minus 0.5. Then H is equals to here 3. H ची व्हॅल्यू किती येणार? तर ती 3 येणार. In this way we have got all these values. आपल्याला या सर्व व्हॅल्यूज या ठिकाणी मिळालेल्या आहेत. From the above table, the model class is a 3.5 to 6.5. Modes of formula L plus in bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 bracket complete into H. Substitute the value 3.5 plus 40 minus 33 upon 2 into 40 minus 33 minus 27 bracket complete into H. H is the length of the class interval. H ची value किती? तर 3 आहे. Substitute it. Okay. 40 minus 33, you will get here 7. 2 into 40 is 80. Okay, next minus 33 minus 27, you will get here 60. 3.5 plus 7 into 3, 21. या subtraction किती येणार? तर ते 20 येणार. And if we divide this 21 upon 20, म्हणजे सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे, ते तुम्ही या प्रकारे करू शकताय. That is a 21 upon 2 into 1 upon 10. 21 upon 2, then you will get here 10.5. Again this divided by 10, then finally you will get here 1.05. Okay, या तुम्ही त्या 20 ने देखील 21 ला ते डिवाइड करू शकताय. And finally you will get here mode is equals to 4.55. Okay, and finally the answer. प्रत्येकदा तुम्हाला हे आन्सर लिहायचं आहे. The mode of the volume of petrol filled is 4.55 लिटर. या ठिकाणी हे युनिट देखील फार इम्पॉर्टंट आहे परीक्षेसाठी. ओके, आणि यासाठी शेवटचा अर्धा मार्क्स असतो, म्हणून शेवटी हे लिटर लिहिणं देखील ते फार इम्पॉर्टंट आहे, युनिट. ओके, नाउ विल स्टार्ट दी प्रॅक्टिस सेट 6.3. Now let us start practice set 6.3. Okay, first example. The following table shows the information regarding the milk collected from farmers on a milk collection center and the content of fat in the milk measured by a lactometer. Find the mode of fat content. Okay, now see this here. Content of fat percentage 2 to 3 milk collected in liters 30 liter. The fat 3 to 4 milk is 70 liter. Fat 4 to 5 milk collected is 80 liter. Fat 5 to 6 milk collected is 60 liter. And fat 6 to 7 milk collected is 20 liters. या ठिकाणी सर्व क्लासेस कसे तर ते कंटिन्युअस आहे. इफ वी ऑब्झर्व द मिल्क कलेक्टेड, या ठिकाणी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी किती आहे ते, दॅट इज 80, अँड दिस इज द F1. 4 to 5 दिस इज द मॉडल क्लास. याच्या आधीच्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी इज डिनोटेड बाय F0 आणि नंतरचा जो क्लास असेल दॅट इज F2. What is the H? H is the length of the class interval.
5 minus 4, and that is equals to 1. And the L, the value of L, capital L या ठिकाणी किती येणार मॉडेल क्लासची लोअर फ्रिक्वेन्सी L is equals to 4. ओके, या सर्व व्हॅल्यूज आपल्याला इथे मिळाले आहेत. नाव विल सबस्टिट्यूट दी all the values. Solution: here the maximum frequency is 80 in the class 4 to 5. The model class is 4 to 5. In this example, L, lower class limit of the model class is 4. H, class interval of the model class is equals to 1. F1, frequency of the model class is 80. F0, frequency of the class preceding the model class is 70. F2, frequency of the class succeeding the model class is 60. Okay, now see this here. Next, पुन्हा इथे तुम्ही बघू शकताय. Substitute the values. The maximum frequency is 80 in the class 4 to 5. Model class is 4 to 5. Okay, पुन्हा त्याच व्हॅल्यूज इथे रिपीट केलेल्या आहेत. माहितीसाठी पुन्हा now we'll see the formula. Okay, here the पुन्हा आम्ही इथे लिहितो. This is F1, F0, F2, 4 is L. Okay, length of the class interval H is equals to 1. Substitute the value. L is 4, F1 is 80, F0 is 70 upon 2 F1, that is a 2 into 80 minus 70 minus 60, H is 1. Simplification 4. Subtraction किती आलं तर 10. 2 into 80 160 आणि minus 70 minus 60 minus 130. हे simplification केलं that is a 10 upon 160 minus 130 30. हे पुन्हा simplification केलं 0 0 कट झाले 1 by 3. 4 plus 1 by 3. 1 by 3 means what? 0.33. If you add it with the 4, then you will get here 4.33. Therefore, the final answer is mode of fat content is 4.33%. Okay. Now, next example. Electricity used by some families is shown in the following table. Find the mode for use of electricity. Okay, see this here. Use of electricity unit 0 to 20. Number of families is 13. 20 to 40, 50. 40 to 60, 70. 60 to 80, 100. 80 to 100, 80. 100 to 120, 70. Okay, and if we observe this table, then here you will get the maximum frequency is 100 and it is treated as F1. Okay, what about the F0 is 70. 80 म्हणजे काय येणार तर तो F2 येणार. What about the model class? Model class is 60 to 80. Okay, and therefore what is the value of L? L is 60. What is the length of the class interval of the model class? 80 minus 60, you will get here 20. Okay, या सर्व व्हॅल्यूज इथे आपल्याला मिळालेले आहेत. सर्व क्लासेस कसे तर ते कंटिन्युअस आहेत. Solution: here the maximum frequency is 100 is in the class 60 to 80. Therefore, the model class is 60 to 80. In the given example, L, lower class limit of the model class is 60. H, class interval of the model class is 20. F1, frequency of the model class is 10. Okay, sorry. F1, frequency of the model class is 100. F0, frequency of the class preceding the model class is 70. F2, frequency of the class succeeding the model class is 80. Okay. Now next. Again, see this here. Values baga. This is F1, F0, F2, 60 is L, and length of the class interval is 20. Substitute the value. Mode: L plus in bracket F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. Here values इथे substitute करना. That is here
60 plus 30 upon 200 minus 150. Okay. And next into 20. 60 plus 30 upon 50 into 20. पुन्हा या ठिकाणी हे सिम्प्लिफिकेशन. ओके. if 0 0 या ठिकाणी कट होणार. ओके. 5 1s are 1 and 5 6 are 30. 2 into 6 you will get here 12. 60 plus 12 that is equals to 72. And therefore the final answer, the mode for use of electricity is 72 unit. Okay. Now, next example. Grouped frequency distribution of supply of milk to hostels, and the number of hostels is given in the following table. Find the mode of the supply of milk. Milk in liters, 1 to 3 liters, number of hostel is 7. 3 to 5, number of hostel is 5. 5 to 7, 15, number of hostels. 7 to 9, 20. 9 to 11, 35. 11 to 13, 18. Okay, if you see here, the maximum frequency here, number of hostel, this is treated as F1. F0, okay, and this 18 is a F2. Modal frequency is a 9 to 11, and that is L is equals to 9. And what about the H? H is equals to 11 minus 9, and that is equals to 2. Okay. The answer will be solution first. Here, the maximum frequency is 35, is in the class 9 to 11. Therefore, the modal class is 9 to 11. In the given example, L, lower class limit of the modal class is 9. H, class interval of the modal class is 2. F1, frequency of the modal class is 35. F0, frequency of the class preceding the modal class is 20. F2, the frequency of the class succeeding the modal class is 18. Okay, या सर्व व्हॅल्यूज आहेत. त्या सर्व व्हॅल्यूज आपण त्या फॉर्म्युल्यात सबस्टिट्यूट करणार. पुन्हा इथे बघा तुम्ही. ओके, हियर I will repeat here. हा F1 आहे. This is F0. F2. Here L is 9. And what about the H? H is the length of the class interval is a 2. या value substitute केला, that is the mode is equals to L plus in square bracket F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 bracket complete into H. Substitute the value. 9 plus in square bracket 35 minus 20 upon 2 into 35 minus 20 minus 18 bracket complete into 2. And after simplification 9. Here subtraction किती आलं तर 15. 2 into 35 is 70 minus 38 bracket complete into 2. That is 9 plus 15 upon 32 into 2. And here simplification करणार. Okay. What about this simplification? Okay. 2 1s are 1s and a simplification. किती आलं तर ते 16 येणार. 15 upon 16 you will get here 0.9375. ते त्याच्यात ऍड करणार. And finally you will get here 9.9375. ते 2 डेसिमल मध्ये राउंड ऑफ करणार. इथे 3 नंतरचा जो नंबर आहे तो 7 आहे. You will add here 1. Then you will get here 9.94 liters. Okay. Therefore the answer is the mode of the supply of milk is 9.94 liters. Okay. Now, next example. The following frequency distribution table gives the ages of 200 patients treated in a hospital in a week. Find the mode of ages of the patients. Okay. Age in years less than 5. Number of patient is 38. 5 to 9, 32. 10 to 14, 50.
15 to 19, 36, 20 to 24, 24, 25 to 29, 20. या पहिल्या क्लासमध्ये जर बघितलं, हिअर दी लेस दॅन 5 दिलेलं आहे त्याने ते. नेक्स्ट 5 to 10, 5 to 9, नेक्स्ट 10 to 14. क्लासेस कसे आहेत तर ते डिसकंटिन्युअस आहे, आपल्याला ते कंटिन्युअस करायला लागतील. नाव सी दिस हिअर. लेस दॅन 5 मीन्स 0 to 4. Okay. The age cannot be negative. Therefore, in the table, the classes are not continuous. We get the following frequency distribution table after making the classes continuous. Okay. आता या ठिकाणी क्लासेस सर्व कंटिन्युअस करणार. लेस दॅन 5. ओके. 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29. आता क्लास. Less than 5 means what? 0 to 4. Next 5 to 9, 10 to 14 as it is as सर्व ते. आता या ठिकाणी क्लासेस कंटिन्युअस करणार. या ठिकाणचा हा अप्पर क्लास आणि नंतरचा लोअर क्लास या दोघातला डिफरन्स किती आहे तर तो 1 आहे. 5 minus 4 you will get here 1 divided by 2 करणार, then you will get here 0.5. म्हणजे या लोअर क्लासमधून दॅट इज हिअर दी लोअर क्लासमध्ये काय करणार आपण 0.5 मायनस करणार. दॅट इज 0 minus 0.5 म्हणजे मायनस एज नसणार आहे. देअरफॉर कीप दिस ॲज इट इज. यामध्ये 0.5 ऍड करणार. नेक्स्ट 5 minus 0.5 यू विल गेट हिअर 4.5. 9 मध्ये 0.5 ऍड करणार. अँड इन दिस वे लोअर क्लासमधनं 0.5 सबस्ट्रॅक्ट करणार. अप्पर क्लासमध्ये 0.5 ऍड करणार. ओके. नाव सी दिस हिअर. मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी या ठिकाणी किती आहे तर ती 50 आहे. देअरफॉर इट इज अ F1. त्याच्या आधीची फ्रिक्वेन्सी F0, त्याच्यानंतरची फ्रिक्वेन्सी F2. दिस इज मॉडल क्लास. हा कसा आहे तर तो मॉडल क्लास. 9.5 to 15.5. ओके. सी दिस हिअर. दिस इज दी मॉडल क्लास. त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे तो 50. त्याच्या आधीची फ्रिक्वेन्सी 32, त्याच्यानंतरची फ्रिक्वेन्सी 36. Okay. Now the length of the class interval is subtraction करणार. Then you will get here h is equals to 5. 14.5 minus 9.5. Then you will get here 5. पुढे पुन्हा हा टेबल बघणार माहितीसाठी. From the table model class is 9.5 to 14.5. L means what? Lower limit of the model class 9.5 plus in bracket 50. Okay, the final frequency minus 32 upon 2 into 50 minus 32 minus 36 bracket complete into 5. Length of the class interval of the model class is 5. Simplification 9.5. हे किती येणार 18. Next 100 minus 68 into 5. 9.5 plus 18 upon 32 into 5. पुढे simplification करणार. What is that? 18 into 5. Then you will get here 90 upon 32. हे simplification तुम्ही करू शकता. Then you will get here 2.8125. ओके. पुन्हा ते राउंड अप करणार 2 डेसिमल मध्ये. यामध्ये 2 हा कसा आहे इट्स लेस दॅन 5. जरी हा 5 मोर दॅन दिस डिजिट इज 5 इज 5 और ग्रेटर दॅन 5. यामध्ये जरी आपण इथे एक ऍड केला देन यू विल गेट हिअर 3. ओके. पण आपल्याला 2 डेसिमल मध्ये पाहिजे होते. देअरफॉर कीप दिस ॲज इट इज. दॅट इज अ 2.81 तो तिथे राहणार. ओके. देअरफॉर हिअर यू विल गेट हिअर 12.31. दिस इज द मोड. ओके. Therefore, the final answer, the mode of the ages of the patients is 12.31 years, and this is the answer. Okay. And in this way, we have completed practice set 6.3. Now we will see in the next video. Till then, goodbye.